Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, da fatan kowa yana lafiya. So na ɗan duba information na ga Tapswap sun fara banning account kamar yadda suka faɗa. Yawa dalilin postponing na wannan ɗinsu kenan na launching nasu. Saboda suna so, sun ce akwai bot da yawa wanda suke so su yi filtering su cire. So akwai wanda muka yi amfani da Autoclicker da kuma BVN. Yawa, so in dai ka yi amfani da wannan, ka samu ka yi wannan abun. Yau ba tare da ɓata lokaci ba, ka zo kan Telegram ɗinka kamar haka, ka matsa kan Telegram ɗin. Yawwa, ga yanda aka saka app info. Ban ce mutum ya yi on installing ba. In kai on installing ɗin wannan Telegram ɗinka ba lallai ya koma ba. Sai ka danna kan wannan app info ɗin. In ka danna kan app info, ga nan can ƙasa gun da aka sa clear data. Yawwa, so still mutum ba clearing data zai yi ba, ya danna kan clearing datan. Yawwa, ga nan yanda aka sa clear cache. Yawwa, clear cache a ɗan ƙasan nan ko menene I don't know. So shi mutum zai danna. Idan kai clearing wannan cache ɗin, so duk wasu activities wanda ka yi na VPN da me kaman ka goge su ne, ba su da wannan record ɗin. So a samu a yi wannan abun, ba yanzu sun tafi maintenance. So kafin su dawo a maintenance mutum ya samu ya yi. Yawwa, Allah ya raba mu da bani na wannan account ɗin.